Thanks once again, far away places, but space, distance was not a matter for you when you're passionate about something. So this is a family get together, and family members from across the state are here early in the morning in Calicut, okay, to be part of the annual teachers get together under Markaz Group of School. So you listen to the secretary's remarks. Secretary was talking about why we are gathering here today, and secretary also introduced the guest and welcomed you. So just would like to welcome you once again on behalf of our entire Markaz team. Okay, because if it was for you, we are not here today. Everything Markaz schools have achieved, the standard, the fame, the name, the repute, was all possible because of you. So the contributions you have been making, that's really amazing. New teachers, all teachers, everybody. Amazed to see when I visited one of the schools the other day. I was just wondering, I was wondering how long she had been there. She's been there. She's just a newcomer, but that's the culture we are bringing. So once again, can you please clap for yourself? You are simply amazing. Now, there was this boy called Shah. What was his name? Shah. He was one of the students in one of the schools, in one of the foreign places. And Shah used to attend the classes of his teachers just like any other student. But unfortunately, his performance was not up to the mark. He was found sad. Shah was sad. He was found like uninterested. He was not properly following the school schedules, not doing even the assignments on time. So teachers as normal started getting frustrated about him. Shah became a synonym for bad performance. Nobody knew his background, where he comes from, what he has been going through. The physical violence, the troubles, the emotional troubles that he had been going through, the physical assault on him, or the sexual abuse at home or maybe in the neighborhood. Nobody ever cared to know in detail until one of his teachers called him for the first time by his name, and cared to talk to him a little bit deeper than what other teachers used to do. He found out what Shad was going through. And the result was, within a few weeks' time, Shad was undergoing tremendous changes in his lifestyle, in his studies, in his friendship. People couldn't realize how this happened. Miraculous change. Amazing. Just because a teacher cared to know about the child, find out what was the reason behind his troubles and bad performance, and that was the end of all the troubles with Shad. Shad, within a few months' time, became one of the top performers in his class. And next year, he even was awarded the best student of the year. And there was the other boy called Sonu too in the same school.
He is unlike Shad. Shad comes from a very poor family. His neighborhood is not that posh. His family is a kind of troubled family. Even domestic violence was happening at home. Mom and dad were not getting along very well. Either he stays few days at mom's place because when mom used to go her place. So Shad came from troubled waters, whereas Sonu was well off, hailing from a very affluent family. Mom and dad is a big shot business guy. Mom was, working as a head of an institution. Beautiful family. Car, mansion, people at home to take care, everything looked after. But Shad, initially, and Shad was one of the best boys at school. He was like a model because he was dressed up by his parents. Okay, he was dropped at the school gate by the house driver. Shad was performing amazing in the beginning. But when Shad reached, high school, things were turning upside down. He took a U-turn and people found, they were wondering what was happening with Sonu. Sonu comes from an affluent family and he was all okay until he reached, year 8. Then things turned around and he had this, everything you call about, you say about a bad student. Sonu had that. Bad companions, bad habits, disrespect, even substance abuse. Started using, there was people who were supplying marijuana and some weeds, drugs for the students, and he was one of the regular customers for the, for the drug dealer. People almost, quit on him, teachers. Again, there was this teacher. There was another teacher who found what was happening with Sonu. And he started working with Sonu. Forget about about his performance. He didn't care about what was the report card saying about him. He didn't look at the complaints, regular complaints that teachers used to have about, Sonu. With a clean heart, a teacher started working with Sonu. Again, wonderful things happened. Sonu came back. Unlike Shad, Shad had a beginning, very bad beginning, but he started, on a new journey. Sonu had a very good beginning, but he started going down, and the teacher was there to hold him back on the track. This is John C. Maxwell, who said, students don't care how much you know until they know how much you care. It's not about our knowledge. It's not about our degrees. It's not about the way we look. It's all about how much you care. You know the difference between normal students and the two guys I was mentioning, Shad and Sonu? Sometimes in your report cards you will say it's a performance gap. There is a huge performance gap with these two boys and the others at school. That's what we normally say. The gap is recorded in grades. They're all C or D students, both Sonu and Shad, whereas others are B, A's and A pluses. This is how we deal with students in grades. And we speak about their performance gap. Whereas the gap that Sonu and Shad had was not at all
not at all a performance gap. It's an attitude gap. What gap was it? An attitude gap. The gap is in attitude. You and I are teachers, beautiful teachers. There is nobody better than you and I on the beautiful surface of this earth doing any job better than a teacher. A doctor won't be a doctor. An engineer won't be an engineer. A minister won't be a minister. A pilot won't fly the flies up in the sky in high altitude if it was not for you and me. You and I make the difference. You and I set the tone. You and I find the mood swings. You and I always look at the mood, look at the attitude. It was not for you. We are the specialists. When you have a physical trouble, when you are suffering from some ailments, you approach the best specialist, someone who knows more and more about less and less. That's what a specialist is. We approach the best specialist. If I have a trouble with my nose, I have breathing trouble, I'm snoring, and I have got a deviated nasal syndrome, I approach the best ENT. But none of the doctors, you know, the doctors and the pilots won't be there without a teacher. For a doctor, at a time, he treats only one patient. You have a card, a number, coupon 2. When your number's called, you go to the doctor. He lies you down. He puts the steps on. He opens your mouth and checks inside out and prescribe or send for the scanning and the pathology. That's what the doctors do. And one at a time. One at a time. And for this doctor to diagnose me and to prescribe the right remedy, there is a whole paraphernalia working behind and forward in front of him. The receptionist day, the nurses day, and the pharmacist, and the doctor sends for pathology, for scanning, for blood samples, for x-rays, for UD scan, CD scan. And based on that evidence is drawn out of these things, and he finally decides, diagnoses me and prescribes. See, and we say doctors are superhuman beings, whereas you and I are teachers. And in front of us, not one patient at a time, some 30 or plus patients right in front of us, and how we are handling them. Though we call them a class, they are not a class. They are different individuals. They are different individuals. If this is my class, suppose, I don't call them my class. This is Suma, okay? And the Shada, Shaptab, they all make my class. They are different individuals. They have their names. They have their attitudes. They have something that no pathology, no scanning, nothing can identify. History behind them. The child abuse they had gone through. Split and disturbed families. So many things. So, we are the super specialists. At a time, we can diagnose, we can prescribe, we can, do every possible thing to treat a group of 40 plus or 30 plus students, and we do it successfully. You are amazing teachers. You are amazing human beings. Doesn't matter whether the public agrees. Doesn't matter, it's a lucrative thing. If you ask your students what they want to be, their ambition, out of 100, how many want to be a teacher? You don't find your high schoolers, your
+1 and +2 students who put their hand up and say, "Ma'am, I want to be a teacher." Why they don't want to be? They've been seeing you for the last 12 years, 11 years, 10 years, and still they don't want to be. They don't want to be like you. When they see the driver, I remember that. My son, back in Australia, when I placed in preschool, that is LKG, in UKG, that means, prep, he came back home. And I asked him one day, "Imad, what would you like to be when you grow up?" I normally don't ask this question. I asked him, "What do you want it to be?" You know what did he say? He told me, "Dad." It was really, even today I remember that. I was driving and I asked him, "Imad, what do you want to be?" He said, "Dad, I want to be like Mr. Andy. I want to be like Mr. Andy." Mr. Andy was our caretaker at Islamic College of Brisbane, in Queensland, Australia. In the entire school, we have doctors, we have teachers, specialists, sports teachers, coaches, so many glorious people working around there. And my son told me, "Dad, I wanted to be like Mr. Andy." It was shocking initially, but later on I smiled. Yes, I said, "I'm proud of you." Who is Andy? I asked him, "Why do you want to be like him? What is so attractive about him?" You know what? Mr. Andy comes to school. He's the first guy who comes to school, ICB in Brisbane. He wipes the floors. He's not like the ayahs and the cleaners unfortunately in our schools. They don't have proper machines, proper mechanism, proper tools. This guy, he's fully loaded. He has a phone, he is dressed properly well. He's a white Australian guy with everything on him. He has got this walkie-talkie and there is other things, so many things, fully loaded. Okay? And he has got everything to pick up. He got some apparatus to pick up the rubbish. He doesn't have to book down. So he has these thongs. He pick up the rubbish. He wipes the floor. He mops it. Everything within half an hour, the entire office and the classroom. When we come in the morning, it is sparkling. If you smile, the floor smiles back to you. Why? Because Mr. Andy comes there before anybody else. And he jumps on the roll-on mower. Maybe you don't know what I'm talking about. There is a mower machine. You know mower, the grass cutting machine? It is called ride-on mower. Ride-on mower means you can jump on. It is just like a what do you call, a car or a bike. You have seen the quad bike with 4 wheels. You sit, you go for mud rides and stuff. So he jumps on that and the entire grass area he moves. He puts this thingy on, the earphones on. He listens to the music and he mows the grass, cut the grass using the machine. He's everywhere, very active. So he said, "I don't want to teach. I don't want to be a doctor. Look at him, he's very active. I want to be like Mr. Andy." So coming back, I have a session, very limited time. I would like to share with you few of my thoughts and few of the thoughts and contributions by famous psychologists and scientists like, many of them you're going to see what they have to say. My theme today to talk to you is emotional intelligence. We started talking about attitude gap. A good child and a bad child. There is no bad child at all. A good performing child and a bad performing child. The difference is not in their brain. The difference is not in their skills. The difference is in their attitude. Attitudes can be fixed, can be set. How? You, the superhuman beings, the teachers can do that. So, what did I do with my thingy? On the podium? Yes. So students don't...
Students don't care how much you know until they know how much you care. Our session today, new generation teachers with emotional intelligence. What is emotional intelligence? Yet to see. Charles Swindoll, one of the educationists, what did he say? Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. There's Ma'am Mansoora. When I asked what is attitude, she answered that attitude is how we react. What is life? Life is 10% what you and I do. The remaining 90% is how we react to it. 1% is what is happening to us. The 90% is how we react to it. Even in our family, a small thing happened. Maybe a misjudgment, maybe an accident. Maybe he just forgot that he promised you to take you for a dinner. Or maybe he or she forgot your birthday. That is just a small thing that happened in our life. But the remaining 90 is how we mess it up. How we dig down, how we react to it, and the rest goes on. Sometimes he ends up, just like a pebble dropped in the still waters can cause the ripples around it. And the ripples will increase. And somewhere it will end up as a tsunami. That's our life. So life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. In Time magazine, there was this question, what's your EQ? That's the first, when they published one of the series. Normally we used to ask, what's your IQ level? There are a lot of, assessments, tests for testing your IQ. First time Time magazine asked, what is your EQ? It's not your IQ. It's not even a number, but emotional intelligence may be the best predictor of success in life, redefining what it means to be smart. People thought that being smart meaning remembering so many things. Being smart meaning getting all the A's and A+ in the exam. Being smart meaning doing the homework on time. Being smart meaning dressing up and doing all the things. Some people thought smartness is that. But the world has realized now, smartness meaning being smart emotionally. It's not IQ that is determinant of success. It is your EQ, emotional quotient or the quality of your emotions. Emotional intelligence. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to recognize and understand emotions. Ability to recognize and understand first our own emotions, then emotions of the others. We are a bag full of emotions. We are human beings. You and I are a bag full of emotions. Emotions collected and stored. So, using this awareness about my emotion, yes, I am angry now, I should know that. More than anybody else, when I get angry, I should know that. People don't realize I'm angry. They pick things and throw and smash, and not knowing that you're going crazy, girl. You are overpowered with emotions. Know your emotion first. No, I should know my emotion.
When I love, I should know I am experiencing the emotion called love. When my wife has the emotion called love, I should see that. Yes, look at that. She is not looking my eyes. That means she's overpowered with the love. If the husband or the partner fails in understanding that, he starts fighting, saying that you're turning away. She is shy. When she is overpowered with emotion, positive emotion called love for her husband, maybe the way she reacts is looking away, or turning away, or turning to the other side, waiting for the husband to touch her or pull her back to my side. She is just waiting. And you decide, let her turn to me first. What the heck? I am the guy, I am here. If she, let her turn over to my side. And they end up, they end up, they sleep to sleep and wake up with grumpy faces in the morning. And they're, they don't understand each other's emotions. Emotions, ability to recognize and understand emotions. Using this awareness to manage yourself and relationship with others. Look at the picture. You can see the zip. Life is broken, fallen apart without understanding your emotion and other people's emotions. Aristotle. Everybody knows that name. Aristotle was the teacher of. Aristotle was a teacher. And because of Aristotle, there was someone ruled over the world. Aristotle didn't. I don't know whether Aristotle ever went out of Rome and Greece. But someone he taught went all the way around the world and conquered the world, and people call him the conqueror of the world. Who was that? Alexander the Great. We cannot, his initial or his last name is the Great. Alexander the Great. Alexander the Great, he came all the way even to India. We know that. Went all around the world. He was able to do that because behind him there was someone like you and I. That was Aristotle, a great teacher. And what does Aristotle say? Anybody can become angry. Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power, and that's not easy. That's emotional intelligence. Emotional intelligence was actually coined by a person called Daniel Goleman. In 1994, he wrote a book called Emotional Intelligence. Of course, the thoughts were previously existed slowly, but people only within last 10 years, emotional intelligence became more and more known. But Aristotle, hundreds of years ago, spoke about it. You and I can become angry. That's quite easy. Is there somebody who never get angry? Put the hand up. Never ever got angry in their life. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, കോപാകുലനാവാത്ത, okay, ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേ. Come on, put your hand up. हाथ उड़ाना. जिसको जिंदगी में अभी तक, कभी गुस्सा नहीं आया. Okay, can anybody put the hand up? No one did. You and I, we all become angry. Now, the difference is how we react with the anger. Anger is an energy. Some people, when they get angry, they become more productive. When they're angry, they stay at school. They don't go back home. They keep on marking the children's work, planning for next. I don't want to go back to the hell. They become more productive. Or some people, because you don't know. As my father used to say, and the father contract in the
അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടാപ്പുണ്ട്, ഒരു അപ്പുട്ടി, രണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കാണുന്നു. കുട്ടാപ്പേട്ടനുണ്ട്, അപ്പിട്ടേട്ടനുണ്ട്. രണ്ടുപേരും പണിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കും. രണ്ടാളും മദ്യപിക്കും. ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെയും റിയാക്ഷൻ വ്യത്യസ്ത. രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി. നല്ല എൻ്റെ ഫാദറിനെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം എനിക്കറിയാം, എന്നൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോലായിരുന്നു. സോ ഇതില് ഈ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടാപ്പേട്ടൻ, അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വീട്ടിലെത്താൻ വളരെ വൈകും. രാത്രി പാതിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വീട്ടിലെത്താം. നേരെ മറിച്ച് അപ്പുട്ടി, അദ്ദേഹം ഓവർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണത്തെക്കാളും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തും. രണ്ടാളും ഒരേ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും അച്ചാറൊക്കെ എടുത്ത് നക്കി അവർ നന്നായിട്ട് ജോളിയായിട്ട് ഇറങ്ങുക. പക്ഷെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുടെയും റിയാക്ഷൻ ഡിഫറൻസാ. വാട്ട് ഈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പേട്ടൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നടക്കൽ ഇങ്ങനെ റോഡിന്റെ ഏകദേശം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്റെ നാട് ചെലവൂർ ഭാഗത്തുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലോ? സോറി. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഏതോ കാലത്ത് മരിച്ചു പോയരാ. അവരിങ്ങനെയാ നടക്കുക. അയാൾ വീട്ടിലെത്താൻ എത്ര ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചാൽ മതി. പലപ്പോഴും ഓവർ നടന്നു പോയാൽ അവിടെ വേറെ സാധനം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെന്താ പറയാ, ഓവുചാലെന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അതേ സാധനം ഒരേ അളവിൽ കുടിച്ച മറ്റേ കക്ഷി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കുടിച്ച് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തും. സോ സെയിം തിങ്, anger is an energy. anger അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, that is totally different. Some people, you know that നമ്മൾക്കൊക്കെ സംഘടിതമായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിന് എന്തെന്നാ പറയാ? ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു, അതതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലേ മാം? വയലൻസിലേക്ക് വന്നേക്കാം. ഇഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു മുതലാളിനോട്, അവരെന്താ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? സമരം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ആ സമരത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറ്? പണി മുടക്കും അല്ലേ? പണി മുടക്കിയിട്ട് പണിക്കൊന്നും പോവാതെയോ? അത് നമ്മളുടെ വേ വി ലുക്ക് അറ്റ് തിങ്സ്. മുമ്പ് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മുമ്പ് ജപ്പാനിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ഷൻ നടന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ഷൻ അവര് പ്രതിഷേധിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരമായിട്ടും പണി നിർത്തിയില്ല. കമ്പനിയിൽ തുരുതുരാ പണി. പക്ഷെ പെട്ടുപോയി, കമ്പനിക്കാരെ പെട്ടുപോയി. കാരണം ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം എന്താക്കണം? മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തണം, ഷിപ്പിംഗ് നടത്തണം, വേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കണം. ഇത് ഗോഡൌണിൽ നിറയ്ക്കാൻ പ്ലീസ് പണിയെടുക്കല്ലേ പണിയെടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് they solved the problem. So same, anger can have different reactions. So come back, that's Aristotle. So remember that, angry. ചില കുട്ടികൾ, ചില ആളുകൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തെന്താക്കും? പൊളിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരച്ചോണ്ടിരിക്കണം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തന്നെ. ചില കുട്ടികൾ പക്ക സൈലന്റ് ആവും. Everybody, okay? So Aristotle's words. Now let us go. I'm going a bit more. I have a lot of things to share with you. Emotional intelligence is an area that you need training. Today I'm just giving you a taste of it. Okay? So I'll be going. Mr. Zubair, if I go out of the time, put the hand up, okay? I will cut short. So 4 skills of emotional intelligence. What are the 4 skills of emotional intelligence? Number 1, on one side you can say, what I see. Okay? Self-awareness. One aspect of emotional intelligence is self-awareness. Yes, I am frustrated. Knowing that my frustration is a knowledge. My children are frustrated. How do you know? Or maybe they are bored. Somebody is yawning. Some teachers are not emotionally intelligent. Most of the children are getting restless. Some others are yawning. Some others are looking out. And you try to find fault with them. Fault lies where? In me. I am boring. I'm not interested. My children are bearing me, suffering, tolerating with me. These are just the manifest yawning, fidgeting,
looking each other, nudging with the elbow, everything, just the many different manifestations or signs of my boredom, that I am killing them. I'm so boring. So find yourself, know you're aware of be aware of your own emotions and the people around you. That's a personal competence. If you have that, that is better than any degree you're having. Okay, another social competence is social awareness. That is also very important. Now you are working with Markaz, but you were educated somewhere, maybe in a convent school, maybe outside India, maybe in a public government college. There we have different lifestyle. You didn't have issues with boys and girls mingling up, very sociable. There are a lot of activities that you were openly doing. But when you entered into Markaz, we work on certain ethos, certain values, certain patterns, certain culture. I'm so proud of MGS teachers, You come from where? Some of you, I know a teacher who is like Kala Tilagam, or girls are Tilagam, or Kala Tilagam of the stage. Okay? Superb dancer, knows different genres of, dancing art, performance art. And she is working with us. And there is another gentleman who is working with Markaz, and he is a gardener now. He is setting up gardens in one of my other Markaz institutions. He is one of the best Kathakali Acharya. He's a Muslim and he's, a master in Kathakali. And he can do Bharatanatyam. He expresses the rezas and the bhavas on the face. I get like spellbound. And he is doing this work. He has changed his lifestyle. Now he's setting up the gardens and herbal gardens. So sometimes I'm not asking you just because you are part of an organization which has different way of working or different culture setting, just to forget all your dreams. You have the freedom. We are living in the beautiful country called India. What is there better than being an Indian? And being in India, you have the 100% freedom to explore, to identify your area, to explore and to excel. You have the freedom. But your understanding of where you are, that is even much better. So really salute you teachers. None of our teachers have ever questioned the ethos and values of Markaz, because we all here is for a reason called education. Nothing, not like working with any individual schools or belonging to some boss or some employers. You're working in an organization that is more democratic. Nobody will kick you out for no reason. You don't have to please the employer, the boss, because you're working in a decent organization called Markaz. But you adjust a lot because we share the same values. And thank you for that. That's emotional intelligence. Now, social intelligence meaning, sometimes I'll tell you a big example. In many of our schools, you can see the sisters there, munaqabat, fatiyat munaqabat, we call, what do you call that? Ladies who are wearing niqab. Many of our teachers, they can have doubts, they find maybe difficult initially to work with them because you don't know who is behind the veil. Even male teachers, the principals, for those of us, we come from Markaz background, we know what is their spirit, why they are wearing it. Inside, behind the veils, they are beautiful, they are smart, they are amazing, they are very kind, they are superb. So
They are also just like one of you whose face are visible. They have a face, they have an personality. We appreciate it. But see, they can comfortably work with the rest of the teachers without any issues. That shows that you have we have the social awareness and emotional qualities. So what can I do when I have self-awareness? When I have social awareness, when I have self-awareness, I can manage myself. When I know that I am angry, I should know that no, I should not say anything. That is personal control. If the teacher is angry, don't take it. We say that don't punish when you are angry, don't promise when you are too happy. These are the two advices, emotional intelligence advice. When you are really angry, don't punish. Don't tell that. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാപ്പമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുള്ളൂ. എന്താ ഇനി എങ്ങാനും നീ നേരം പോയി വന്നാൽ എൻ്റെ കാല് ഞാൻ അടിച്ചോടിച്ചാളെന്ന് പറയും. എത്ര കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ബാപ്പമാർ കാലൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. കാലടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലില്ലാതെ ബ്രാക്കറ്റായിട്ട് വരുന്നവർ വെരി ഫ്യൂ. ബാപ്പയുടെ മാത്രം വലുപ്പമില്ലാത്ത പോളിയോന്റെ ചെറിയ സാധനം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ബാപ്പ അച്ഛനൊന്നും. പക്ഷെ പറയലെന്താ, നമ്മളെ പഴയ ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒരു ശൈലി, അവരൊന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഗോൺ ആർ ദ ടൈംസ്. ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. പണ്ട് ഞാനത് വിളിച്ചിരുന്നു, നോട്ട് എനിമോർ. പണ്ടത്തെ പൈസ ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ, മോഡി അത് എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലേ. സോ ഗോൺ. പണ്ടത്തത് നല്ലതാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയാ. അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, പഴയ ആളുകൾ. അതിന് പറയും ടെലമാക്കസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നാ പറയാ. യുളീസസിന്റെ മകനുണ്ടായി ടെലിമാക്കസ്. പഴയതാ നല്ലത്. അത് നമ്മളെ ബാപ്പമാരും വല്യാപ്പമാരും അല്ലെ നാട്ടുമ്പുറത്തവരൊക്കെ പറയും. അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാം പണ്ടത്തെ. നമ്മൾ പറയാനല്ലേ, പണ്ടത്തെ മോനെ ഇതൊക്കെ മീറ്റർ, പണ്ടത്തെ മീറ്ററല്ല മീറ്റർ ഒരു 1.5 മീറ്റർ വരുന്നു. പണ്ടത്തെ മീറ്റർ, ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്ററൊക്കെ മീറ്ററാ. പണ്ടത്തെ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so they just add on. They think that everything in the past was better. That's Telemachus complex. Leave that. So social, you know that. Don't ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഓവറായി പോയി, ഇനി എങ്ങനെ അവനെ ഉള്ളിലേക്ക് പറ്റുമോ, ഞാൻ താഴ്ന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ, ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്ന അപ്പുറത്തുനിന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പുതിയ തത്വക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കും. പണിഷ്മെന്റ് പാടില്ല, പുറത്തോട്ടാക്കരുതെന്നൊക്കെ. നമ്മളുടെ ദേഷ്യത്തിന് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, കിക്ക് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ഇനി അയാൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുന്നുണ്ട്, താടിയുള്ള വാപ്പനെ പേടിയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ വില കളയാൻ ആദ്യം നിൽക്കണ്ട. ഡോണ്ട് ഡു സച്ച് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് എന്നായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു കണ്ടെത്തലാണ്, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തന്നെ ഇല്ലാമ. അതാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന. ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസ്. No caste, no class. It's only individual sitting in front of you. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് not classroom management but classroom engagement. എന്താ വേണ്ടത്? classroom engagement. ആ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നത്? ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ആ 40 മിനിറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എൻഗേജ് ദം, how to take them in confidence, then ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കുക, പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമോ? മിണ്ടാൻ പാടില്ല. നോ വേ. നിങ്ങളോ കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അവരെങ്കിലും എന്താക്കിക്കോട്ടെ, സംസാരിച്ചോട്ടെ, കളിച്ചോട്ടെ, അപകടം പറ്റാതെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്. Think about classroom engagement. Classroom engagement. Okay? And self-awareness is ability to accurately perceive your own emotions. എനിക്ക് ചൂടായി വരാന്നുള്ളത് ആർക്കാ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്? വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കില്ലേ, വെന്തിട്ടുണ്ടോ, തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടോ ബബിൾസ് ഒക്കെ. ഇതേപോലെ മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയില്ലേ, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ പിടിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആരാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്? നോട്ട് അതേഴ്സ്. യു നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലതരത്തിലും എന്താക്കണം, സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടാതെ പോയി തലയിട്ടിട്ട് കുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത വേലി കിടക്കുന്ന എടുത്തിട്ട് എന്താക്കും,
You don't need that. Okay? Many of the wounds, time will heal. Pala murigalum kalam shamipikkum. You don't have to worry about it. That is the beauty of this entire nature. ഈ ലോകത്ത് ഏത് എല്ല് പൊട്ടിയാലും അതിന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യമില്ല, നേരെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ജോയിൻ. ഏത് മുറിവും ഉണങ്ങാൻ, മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനും വഴികളുണ്ട്. സോ നമ്മളോ അടിച്ച് എല്ലൊടിച്ചാലും അങ്ങനെ പറയണ്ട, ആ സാർ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് എല്ലൊടിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, ആ വാക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാലും മറക്കൂല. അവരുടെ മനസ്സിലതുണ്ടാവും, ആ പറഞ്ഞ വാക്ക്. ചിലതായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും, എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ദേ നോ ഫില്ലിങ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. അടുത്ത ക്ലോസ് ഒക്കെ അവർ നമ്മളെക്കാളും നന്നാക്കി എന്താക്കും, അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. സോ നിങ്ങൾ എന്നും അവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായിരിക്കും. വെറുതെ ഒരു സദസ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും, തമാശക്കോ ഒന്നുമില്ല, അതെന്താവും അവരുടെ മനസ്സ്. നമ്മൾ ആരെയാണ് നോവിച്ചതെന്ന് പോലും മറന്നു പോകും. പിന്നൊന്ന് പാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്തിനു വേണം, ആരോടാണ് ചെയ്തത് വേണം, പത്രത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ So be very careful about that. Ability to accurately perceive your own emotions. Stay aware of your emotions as they happen. Keep on top of how you tend to respond to specific situations and people. നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ what are the emotions? We say sadness, happiness, anger. ഈ കയ്യിൽ അങ്കുലി പരിമിതങ്ങളായി അവസാനിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. നമുക്കതല്ലേ ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ 3000-ലധികം വാക്കുകൾ to show only emotions, different shades of emotions, different subtleties of emotions, different nuances of emotions. There are thousands of words even in our language also. അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്. You need to, although emotional intelligence ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നെയിമിംഗ് ദ ഇമോഷൻസ്. അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, പല നാടുകളിലും അവർ സ്കൂൾ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ പാരന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു ചില കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഞാനൊരിക്കൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കിൻഡർ ഗാർട്ടനിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. Some 10 years ago, I was just for a short time, I was teaching in kindergarten. I was the head of department. I went to teach kindergarten. And there was this girl called Sweeta. Her parents are from Afghanistan. And Sweeta is only 4 years old, 4 years and a few months. And she sometimes looks at me and says, "Excuse me, Mr. Hassan, today you look a bit frustrated." See, ഇത്ര ചോട്ട സാധനം എന്നോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. So my God, because she understands even the minor things. Not just are you happy? നമ്മുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ, are you happy today? അതാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ മെയിൻ എക്സസൈസ്. Are you happy? Yes. What is happiness? There is no such emotion. Happiness is a result of a combination of different emotions. Coming back, I have very limited time going through. Improving self-awareness. Number 1, know yourself. See yourself who you are, what you think and what you feel. Watch your emotions like a hawk, like an eagle, even psychological signs. Okay? നെറ്റിന്നൊക്കെ വേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ അല്ലെ എന്തെന്ന്. നമുക്ക് സപ്പോസ് ദാറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, ടീച്ചർക്ക് എന്തുണ്ട്, രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് റംസി സാർ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആസ്ക് മാം സം മാം, ലെറ്റ്സ് സേ മാം ദീപ or മാം ജാസ്മിൻ or somebody said you should present a theme tomorrow or maybe next week. It's not easy. Is it easy? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കോപ്പറാട്ടിത്തരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കിൽ എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും, അയാൾക്ക് അറിയോ, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയോ എൻ്റെ മാതിരി മാത്സ് ലാസാഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? നോ വേ, ഉണ്ടാവില്ല. മൂപ്പര് എന്തായിരിക്കും, മൂപ്പര് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന 3-4 സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അവരുടെ പിടിച്ചു നിൽപ്പ് മെയിനായിട്ടും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചിലർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. അവർ റോങ് പ്ലേസിൽ റോങ് സമയത്ത് വന്ന് വീണതാ. ഓക്കെ, communication is very important.
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലിസണിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ? 4 ആളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് മുട്ടിങ്ങനെ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആളെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കിയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? നോ വേ. അത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, എന്ത്, an army of lions, an army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. You know what I mean? An army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. That's true. Yada raja tada praja. That's very important. So principal is a very, very key important person. Okay? അത് ചിലർ വിചാരിച്ചെന്താ, മറ്റേ പാരൻസ് തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ കുത്താൻ വരുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് മാത്രമൊന്നുമില്ല, അതിനും വേണം കേട്ടോ. അതിനൊന്നും കഴിയാത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പളെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് 4 ആൾ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് റൂമിൽ കയറി വാതിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെങ്കിൽ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ, അതിനാണ് വി ഹാവ് എ ലൈൻ റോ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ്. മാത്രമല്ല, എയോസ് പോലും 2 നോക്കാൻ കണക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അമേസിങ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്, ദേ ഷുഡന്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്. അവർ ആരോടും സംസാരിക്കുക, അതൊരു സ്കില്ലാണ്. ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളമാവട്ടെ, അതും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് very important. So principals have certain skills. Now the principal asked the madam to present. ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഡത്തിനും കഴിയോ? ഇല്ല. ചിലർക്ക് കഴിയും, ചിലർക്ക് തുടങ്ങാൻ നിർത്താനാ പാട്. എൻ്റെ അമ്മോ കയറ്റിയല്ലോ എന്നായി തോന്നിപ്പോ. സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ പാടുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലേ? So normally teachers are very difficult, some teachers. So ഈ ടീച്ചർക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വേർക്കുന്നുണ്ട്, മൂക്ക് തുള്ളുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഹാർട്ട് ഡും ഡും ഡും. സോ ഇതെന്താണ്? ദീസ് ആർ പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലേ? ഈ പ്രിക്കോഷൻസിന് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. നോ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെയും ആരെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ ആരായിരിക്കും? നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. സോ വാച്ച് യുവർ സൈൻസ്. അത് ഷുഗറിനും പ്രഷറിനും മാത്രമൊന്നുമല്ല, വികാരങ്ങൾക്കും. വികാരം വരുമ്പം എനിക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന വികാരമാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് ഔട്ട്. ഈവൻ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്, we have incidents of teachers having lascivious wrong approaches to students. വിദ്യാർത്ഥികളോട് അപമര്യാദയായി വേറെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി കാണുകയോ തൊടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻസ് വളരെ റെയറാണ് മർക്കസിൽ. പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വി വർ വെരി പ്രൊആക്റ്റീവ്. അതും മനുഷ്യന്റെ വികാരം തന്നെ. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വരി അടച്ചിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ കാസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. No, they are also human being, but our position is next to God. Indian philosophy പ്രകാരം എന്താണ്? Yeah, it is such a great. You can never see our students, with that at the back of your mind. That's very important. So coming back, when you have any symbols that I feel I have some wrong feeling happening in my mind when I see this boy or this girl, if you cannot treat yourself, quit the institution, quit the profession. You're not fit for that. You're not fit for that. Okay? So that's one thing I would like to share with you. Use awareness to self-manage. When you are aware of your emotions, use it for self-manage. The first and the best victory is to conquer self. That's Plato said. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെയും ഗുരുവായ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്, the first and the best victory is to conquer self. ഒരു വലിയ യുദ്ധരംഗം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ശത്രുക്കളെ തുരത്തിയതിനു ശേഷം തൻ്റെ തൻ്റെ സഹചാരികൾ സഹാബത്തുമായിട്ട് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലേക്ക്, മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, സ്മോൾ ബാറ്റിൽ ഈസ് ഓവർ.
The big one is on. ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ഇനി വലിയതാണ്. So Sahaba asked, what is that? They got ഇത് തന്നെ, it was such a big battle. Now a bigger battle than you. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, al jihadu bin nafs. Fighting your nafs, that is it. Not fighting the enemies. Fighting yourself is a bigger battle than fighting others. So that's the same thing Plato said. Self-management, ability to use awareness of your emotions to stay flexible and positively direct your behavior. Managing your emotional reactions to all situations and people. അവസരത്തിനൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അറിയോ, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. കണ്ടക്ടർ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ട് നമ്മൾ, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ we are failure as human beings. As teachers, you are always watched. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റഡാറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. So മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, for our own self, watch your behavior. Emotional triggers. What are the triggers that make you want to blow an emotional gasket? That we should know. നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏകദേശം പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം, ഇനി നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ പ്ലീസ്. എപ്പോഴും പറയും, എന്ത് എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ തറവാട് അല്ല, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ബാപ്പൻ്റെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ. അത് പറഞ്ഞ അയാളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഫാമിലിയിൽ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എൻ്റെ നാട്. എപ്പോഴും അത് തമാശയാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ, നമ്മളത് പറയാതെ കണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ, യു വേർഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മലപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ഒരിക്കൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്താക്കാം, ഇനി അതിലൊരു ഫണ്ണൊന്നുമില്ല, നല്ല വാക്കുകൾ, അതിൽ വലിയ തമാശയൊന്നും ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കാം, ജസ്റ്റ് വാൺ ഹിം. ഓർ ഇൻ ഫാമിലീസ് ഓൾസോ നോ വെൻ ഈസ് ഇറ്റ്. പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, you react. അതിന്റെ മുമ്പാണ്. It's like a volcano. It's like a tsunami. വോൾക്കാനോ ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? സുനാമി ഇങ്ങ് കരയിലെത്തിയിട്ട് പറ്റുമോ? നോ. അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സൈറൻസ്, സിഗ്നൽസ് ആനിമൽസിന് അറിയാം, മനുഷ്യർക്ക് അറിയാതെ പോവുക. വോൾക്കാനോയെക്കാളും even worse than the tsunamis is our emotional breakthrough, our emotional explosion. Know the signals. Know the signal and work accordingly. MashaAllah. Dr. Farooq is leading our academic, Markaz is on its way to a deemed university, inshallah. They have joined. I acknowledge his presence too. Emotional red flags and breakdowns. What are the reactions of emotional breakdowns? Angry tirades, door slamming, email letter bomb, use of sarcasm and inappropriate humor, withdrawal and isolation, holding grudges and getting even, passive aggressive behavior. Emotions are, these are all emotional red flags. ഇത് അതിനൊക്കെ ചിലരൊന്ന് വലിച്ച് ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ അറിയാതെ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഡോറിന്റെ ശബ്ദം നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ആ പോയ ടീച്ചർ ലീവ് ചോദിച്ചു വന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാലോ. വന്ന പോലെയല്ല, പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഡോറിനൊരക്ഷം ശബ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ നടത്തത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മെനിയാന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിന് ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്, അവിടെ ഫ്ലാറ്റും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. സോ എൻ്റെ കൂടെ വലിയ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരവിടെ ആ സ്ഥാനം എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്തിയിരിക്കുന്നത് 4:10 അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ ചുമതലയുള്ള പെണ്ണ് ഒരു ട്രേയിൽ ഒരു 10-15 ലൈം ജ്യൂസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വാതിലങ്ങ് തുറന്നു. അവളിങ്ങനെ വരുന്ന സ്പീഡ് കണ്ടപ്പം തന്നെ ഞാൻ മേലോട്ട് നോക്കി, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ അവർ പുറത്തു പോയി. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, വെള്ളം കിട്ടിയവർക്ക്. മറ്റാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഐ ആം അവെയർ ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. ഐ വാച്ച് പീപ്പിൾ. ഐ വാച്ച് ഔട്ട്.
സോ എനിക്കത് സംതിങ് ഈസ് റോങ്. നമ്മൾ കുറ്റം കാണുക ആരെയാ? ആ പെണ്ണത് ചെയ്തു അല്ലേ? കാരണം അതിഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവിടെ മുമ്പിലേക്ക് വാതിലൊക്കെ കുത്തി തുറന്ന് ഈ സാധനം അവിടെ വെച്ച് പോയി. കണ്ടില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറിയാൽ കാണാം, നമ്മൾ അധികം 2-3 പ്രാവശ്യം ചൂടോളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരിക, ആ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ ആരെ, അതിന്റെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഡിക്ഷണറി വേറെ ഉണ്ട്, അത് ശബ്ദമാണ്. ഓക്കെ, ശബ്ദാവലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഇതിന്റെ യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, യുനോ. ഇനി അധികം കളിച്ചാൽ വേറെ ടൈപ്പിൽ ഒരു സാധനം വരികയും ചെയ്യും. ചില ആളുകൾ ഹോട്ടലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ദേ ഓൾ ഹാവ് ഇമോഷൻസ്. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഡോക്ടേഴ്സിനോ മാത്രമൊന്നുമല്ല, എവ്രിബഡി ഹാസ് ദെയർ ഇമോഷൻസ്. അവർ ഓൾറെഡി ബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കും ഇമോഷൻ. അവിടുത്തെ ബാഡ് വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ബാഡ് പേയ്മെന്റ്, സാലറി കുറവ്, എല്ലാം കൊണ്ടും അവരുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്താൽ, എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അല്ലയിലായപ്പോൾ. ആ കക്ഷി മരിച്ചുപോയി, സാധു. അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു നേപ്പാളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് ബോയ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ, നല്ല മിടുക്കനായ പയ്യനാ. എപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചാലും അയാൾ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ബാബ്. കയ്യിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, അവനത് തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നൊരിക്കല് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് അവന്റെ റൂം താമസിക്കുന്നവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് മിസ്റ്റർ ഹസൻ, ഈ ആളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയോ മറ്റവനിപ്പൊ എങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കല അയാൾക്ക് എന്നും. ഇപ്പൊ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല. ഇയാൾ പറയും ഗെറ്റ് ഗെറ്റ്. കാരണം എന്താ, അയാളെ ഗ്ലാസ് മാത്രം ഇവൻ തുപ്പി തുടയ്ക്കും. ഒരു തുപ്പലിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈ ക്ഷാരഗുണം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു ടിഷ്യൂന്റെ മുകളിൽ തുപ്പിയിട്ട് ഉള്ളും പുറമൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി. My God. They do it. So don't play with people's emotions. Okay? ചില ആളുകളൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കയ്യിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പറയല്ലേ എറിഞ്ഞ കല്ല് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പറഞ്ഞ വാക്കുന്നൊക്കെ അത് മുമ്പത്തെ കഥയാ. ഇപ്പം മെസ്സേജുകൾ, അവർക്കൊരു 7 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലേ. പക്ഷെ എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എടുക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി. ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഡോണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് ഇമോഷൻസ്. How many? 3 minutes. Excellent. So be aware of that. Don't play with emotions. പഴയ കാലത്ത് ഒരാളെ തല്ലുകയോ കല്ലെടുത്തെറിയുകയോ വാക്കോ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്, ഡിജിറ്റൽ ഇംപ്രിന്റ്സ്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ്, ഡിജിറ്റൽ ഡാമേജസ്. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹോണ്ടിങ് യു ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. സോ ഏത് വാട്സപ്പിലാവട്ടെ, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചറിന് താഴെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കമന്റ്, these are all playing with emotions. Okay, becoming socially aware, what does that meaning? Okay, resolve, Gautam Buddha said, resolve to be tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with striving, and tolerant with the weak and the wrong. Sometime in your life you will have been all of these. Okay, so show all these good qualities. Empathy is the cornerstone of emotional intelligence. Be in their shoe, walk in their shoe, be in their corner, see from their angle. That is emotional intelligence. Social awareness requires empathy. Empathy is the ability to see the world from another's point of view and to identify and understand another's situation, feelings and motives. So that's very important. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കുറെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അവർക്കത് വലുതായിരിക്കും. അവരപ്പം പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് you use emotional intelligence, you work there. Okay, so improving social awareness. How can we improve our social awareness? Spend extra time observing, asking and listening.
Maintain eye contact. Give the speaker your full attention. Even when it is a small child from UKG, don't underestimate. നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുനിവർന്ന് നടക്കുകയായിരിക്കും, അപ്പൊ ചെറിയൊരു കൈ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കാലിന് തട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഇമോഷണലി ഇന്റലിജന്റ്, നിനക്കെന്താ നീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ? നോ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ. യു ഗോ ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഗോ ക്ലോസ്, ടോക്ക്, ലുക്ക് ഇൻ their eye, smile. If okay, pat, listen. This is very important. Okay, play back and summarize. You know, things happened in the past. ഒരാളോട് നമ്മൾ വഴക്കിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി, അന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തുക. എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചത്? എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണോ? ഞാനാണോ ആ ട്രിഗർ വലിച്ചത്? What was it? So review the things. Try on their shoes. Suspend your judgment. Don't judge from, don't judge a book by its cover. പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ട കണ്ട് പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്തരുത്. Okay? So real body language. Read body language. Decipher emotions in speech tone. സംസാരത്തിന് വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടല്ല, ടോൺസ് very important. Okay, use awareness to manage relationships. People are in either wicked or noble. ഒരാളെയും ഏറ്റവും മികച്ചവരാന്ന് കരുതരുത്, ഏറ്റവും താഴെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാന്ന് കരുതരുത്. Be a mediocre approach. Have a mediocre approach. They are like chef salads with good things and bad things chopped up and mixed it together. Okay, people are like packages. മനുഷ്യർ പാക്കേജ് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാക്കേജ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മന്തി പാക്കറ്റ് അല്ലെ? മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രദ്ധാമയത്തിന് അറിയാം അല്ലേ? അറിയില്ല. വേറെ ആർക്കും മന്തി അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് മറ്റേതുണ്ടാവും. എന്താ? ബിരിയാണിയുടെ പാക്കേജ്, പായസത്തിന്റെ പാക്കേജ്. ആ പാക്കേജിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കറുത്ത നാരങ്ങ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ആദ്യം അത് വലിച്ചെറിയും. അതിനകത്ത് കാണാം എവിടുന്നോ പൂത്തൊരു നാരങ്ങ. പകരം എന്താക്കും? നല്ല നാരങ്ങ, ഗ്രീൻ സ്കിന്നുള്ള ലൈം, ലെമൺ അല്ല, ലൈമിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് തിന്നൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ചോറിന് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ തോലിട്ട് വെക്കും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റാ. എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എൻ്റെ മന്തിയിൽ വേണ്ടേ? സോ വി ഡു ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം ആ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് എ പാക്കേജ്. നമ്മുടെ വൈഫ് എ പാക്കേജ്. ആ പാക്കേജിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ യു യൂസ് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്, യു ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദ റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, യാ. സോ ഐ ആം just closing this. I have got another, inshallah, if we meet again, my next session start emotional intelligence for teachers. I will do another occasion. ആരെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ I know that I have spoken enough. If I spoke too long, excuse me. Anything, എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 1 or 2 questions, I will be happy so that I can close. There are some small beautiful girls there. അവർ ആരുടെ കൂടെ വന്നതാ? Okay, thank you for coming. You are very special. Oh, 3 different colors, maftas, pink, red and yellow. Wow. Okay, now they are, see, can I see one, can I have one, bhaiya, ഒരു ഉഴുന്നുവട. Never underestimate any question from children. One day, someone asked me why there is a hole for the ulnuvada. I thought, what kind of a crazy question. ഈ ഉഴുന്നുവടയുടെ നടുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഓട്ട? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്താ നിങ്ങൾ ഉത്തരം? ഒരല്പനേരം നിന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഉഴുന്നുവട. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എൻ്റെ അല്ല, അവൻ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചു. ഉഴുന്നുവട നമ്മൾ തിന്നും, പക്ഷെ ഓട്ട ആരും തിന്നൂലല്ലോ. തിന്നാത്ത എന്തിനാ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വിയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉഴുന്നുവടയുടെ ഓട്ട ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നുവട ആവോ? ഓട്ട ഇല്ലാതാക്കി ഉഴുന്നുവട ആവോ? ഇപ്പൊ ചില സാധനം
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോട്ടിനൊക്കെ ഉള്ള ആൻസർ അത്. താങ്ക് യു.